as Zimbabwe is making strides to realize the aspiration of Vision 2030. The devolution program is proving to be a game changer, especially for rural development. The policy on devolution and decentralization is one of the major anchors of unity, which encompasses inclusive development. A major objective of the policy is to promote sustainable, representative, accountable, participatory, inclusive governance, and social and economic development. For Chikomba, the policy of devolution has breathed life into this district, giving hope of an empowered and prosperous society. We are on the right track. Tonzwa kufara tichita manyuku because already taakutozviona. Kana taane equipment zvakureva kuti hazvichatinetsa kupa service delivery. Because makore apera yakanga iri hondo nevabereki. New dispensation isati yauya. Kunoita budget consultation yanga iri hondo, maita kunge mucharwa nomupinyi. Because kanzuro yange isina chayaita. Zvaireva kuti revenue yedu yanga yadzikira pasi revenue base. Because vanhu vanga vava kuti kanzuro haina chairi kutiitira. Saka now iye zvinezvi makofa zedu ecouncil ari kukwira because vanhu vari kuona mabasa atiri kuita through devolution. Saka zvinoreva kuti vision 2030 yedu iri nyore kuti tiisvitse before 2030. Otherwise around 2027, 2026 tunoita kutaura zvikuru. The introduction of devolution has brought a lot of change in the district, because previously council's rates were not enough to bring development in the district, because people, are not able to pay up their rates. But now the coming of the devolution has made the district very powerful in terms of acquiring equipment. And by acquiring relevant equipment, like for example the rig, it means all communities will have to maybe to walk about 5 kilometers, if less, to access water. A thing which was not done. Roads now, we now have all equipment required, for example, tippers, roads, front end loaders. In the previous years, they used to hire, which was very expensive. But now it's a question of just acquiring fuel, and then they manage their roads. And the community is very happy because they were being charged huge sums of money by transporters basing on bad roads. But now the roads are passable and everyone is very happy. And also, devolution, it's not about equipment only. I remember the Minister of State saying, Chikomba, you've bought enough equipment. Now focus more on the society. So our thrust here is we want to make sure each and every ward has got a clinic. And we are working on that using devolution funds. So we continue to thank His Excellency for bringing up this program, devolution. And that program of devolution will help us to attain Vision 2030. Chikomba yanga yakasara kumashure chachiri chikomba chemarara. But iye zvinezvi chachikomba chebudiriro. The district total of 2,000 kilometers, we're only managing to maintain about 200 kilometers annually. And I'm glad to say we are slowly moving upwards. Like last year, I think we managed to maintain about 500 kilometers. So our goal is to make sure that at least annually we can maintain at least maybe 3/4 of the district total network of the roads. So it's quite an improvement to worth noting of. As someone who has had, I think, about 8 years within this organization, I'm fortunate to really know where we are coming from, and things are improving for the better. Panzvimbo yatiri pano panonzi Panharera Rural Service Center. Secouncil pakaitwa resolution yekuti tiite expansion ye Rural Service Center ino tichiwedzera residential areas panharaunda yecenter ino. So chandakabata pano, we have a proposed layout plan ine about 350 residential stands. Then pozoita ancillary uses akaita sema commercial stands anozobatana kuitira kuti ugaro hwevanhu venzvimbo iyoyo
vange vachiwana maservices akakwana panzvimbo iyoyo. Izvi zvakaitirwa kuti vanhu vasanyanye kuramba vachiuya mutownship yedu yechivu, tichiedzawo zvakare kuvandudza magariro evanhu muarea ino yechikomba, takanangana nevision 2030 yenyika yose yekuti magariro evanhu ngave anosimudzirwa, vasarambe tiri a rural community yekuti vanhu vanenge vachingoramba vachigara mumaruzevha, but matownships edu ese ange aine maservices anongowanika kumaguta. The upgrading of education infrastructure to enhance the competency-based curriculum is bearing fruit, as a model school capacitated with information communication technologies has been established in the Chikomba district. Makumivavi Primary School is testimony of the government's vision to transform schools from being mere buildings to nerve centers that connect teachers, learners and communities. Established in 2003 as a satellite school in Chikomba, now registered. As you can see, we are in the computer lab. We have got children who are working on the computers, testimony of what the government is doing for the community. We are so happy. We also have projectors and interactive whiteboards. Children are accessing a number of things at the school. They can access world links. They can access a number of things. They are enjoying the computers. They're doing their work. They are having libraries. And they enjoy computers. When time for computers come, everybody says, we want to go there, twice a week. But we are giving them just 1 hour per week, all grades from ECD to grade 7. And it's funny how they are able to operate those things. Sometimes the teachers are a little bit behind the children. The children are ahead of them in the use of computers. When it comes to e-learning, the use of cell phones, yes, a number of parents. I can take an example of grade 7 children. Out of 28 students, about 20 of them, they've got phones which can go to on WhatsApp. So the teachers are giving the children work, and the children are also working with their teachers. That's our e-learning at the school. I would like to be very happy to be at such a beautiful school, which was established in 2018. The government selected this place to site for nice buildings which are up to standard, in line with the competence-based education. The infrastructure are quite modern. We have got the computer laboratories, the classrooms, the up-to-date standard or state-of-the-art culture center, which have got interactive boards inside, which allows teachers to impart the best knowledge to the learners which are in the rural areas. Ini ndiri kunzwa kufara zvakanyanya nekuda kwechikoro chino, nokuti toda kutenda hurumende nezvairi kutiitira nezvaicharamba ichitiitira panzvimbo ino, nokuti ndiri kunyatsorangarira kuti tichiuya munomu takanga paka pasina chikoro, vana vedu vachidzidzira dzimba dzamahomestead, asi nobva tatenda president vedu vakazoita kuti tiwane chikoro chino chakanaka. Saka tiri kungopfuurira mberi nokuti dai varamba vachingotiitira zvakanaka sezvavakangotanga nesu kudai. Tinotenda zvatakaitirwa negovernment nekuti tatisinawo chikoro chakadai, nekuti vabereki vari kufara nechikoro ichi, nekuti kana tiri kutoti dai government yaramba yakatiwedzerawo chido chayakatipa pana, nekuti vabereki vari kufara nekuti vana vedu vakudzidzawo kuma-IT, vakudzidzawo nemakombiyuta zvese zvekuti zvimwe zvikoro zviri surrounding asi zvishoma zvine fundo iri kuitwa pana. Equitable access to digital technologies by everyone is a key principle in laying the foundation for human capital development that delivers a knowledge-driven society.
In line with this thrust, community information centers have been established. PIC yatibatsira zvikuru kunyanya kuvana vechidiki. Ndinganyanya kuda kutaura kuti patatiri pamalockdown yabatsira zvakanyanya nekuti vana vanga vachikwanisa kuuya vachiita marisearch avo ezvikoro, vaitokwanisa kutopinda malessons avo online. Nevamwe vachiri kuda kupeswa zvechikoro, vamwe vanga vachibatsirikana zvikuru instead yekutravela kuenda kuna Harare kana kuenda kuma-institutions akasiyana siyana vachinodzidza ikoko. Zvazvivabatsira kuti vanga vachingokwanisa kudzidza vari kunoku, distant learning, vachiita maresearches avo. Vamwe vanga vachitokwanisa vachiuya vachitonyora maexams vakatogara muno panzvimbo yekuti vatravela, saka zvabatsira zvakanyanyisa. Tikatarisawo kana kune su vezera redu vechikuru nevamwe zvakaita sema-teachers, civil servants, vanga vachikwanisa kuya vachidownloada zvinhu zvavo kana angava ma-emails avo, zvinoreruka that way. Saka maona kuti tabatsirikana zvikuru. Tingati muno masadza, this is one of the greatest achievements dzaitwa nehurumende kuunza chinhu chakakosha kudai so. Nekuti sure vanhu vanga vachitravela, vanhu vanga vachishaya information nenguva. Saka kana zvadai so tinotaiwa zvakatinakira chaizvo dai zvaramba tichiwana mamwe madevelopments akadai so. Kana zvikawandudzika kuti vanhu vakwane, because even you find kuti space yedu inogona kunge itori diki, demand yakati kurei, saka tirikuona zviri kubatsira zvakanyanyisa. The works of the District Development Fund in conjunction with the Chikomba Local Authority in addressing infrastructure bottlenecks such as rehabilitation of and construction of bridges is testimony of the impact of the devolution program. Pano Ziparamombe Mirauri crossing. Tichitanga panapa takapatanga gore ra 2017 kuvaka structure inei. Pava pasingayambukiki nguva dzemvura, zvokuti vana vechikoro vaitambudzika nevabereki vaitambudzika kuuya kuchikoro kana pava pasingayambukiki zvakanaka. Crossing inobatsira inoseva primary school yeDaramombe nesecondary school yeDaramombe. Inobatsira zvakare Nyahoni irrigation scheme, kuti Nyahoni irrigation scheme kumberi uko vanoshandisa this crossing. Zvakare inobatsira Nyahoni training center students vanoshandisa futi mugwagwa unoyu vachishandisa crossing inei. Zvakare inobatsira vanhu mupatsi piped water scheme outputs vanoshandisa futi this crossing. Koza some products anobva kusadza business center vanouya futi nepanapa kuinda kuchivhu nokudzoka kuenda kwasadza business center. Yabatsira vagari vakawanda kunyanya vekuma irrigation inonzi Nyahoni scheme, irrigation scheme. Vabatsirikana panhau dzekuti kana vachibva nezvinhu zvavo zvirimo zvavanorima vachinotengesa muhigh school, Daramba high school, vawana kubatsirika vachibira ipa kana mvura ichinge yanaya papa pasingadirike, nekuti mvura yaiwanda singa zvekuti havakwanisi kubira kuti vaende vanotengesa zvirimwa zvavo. Nevana vechikoro zvakare vanobva kwakare ikoko kuNyahoni, kune Nyahoni training center iri ikoko, vana havakwanisi kuti vachinge varwara aikrosa kuti aende kuchipatara anobatsirika. Nevana vedu veprimary school yepaDaramombe primary school vanga vasingakwanisi kuti vayambuke vachienda kuchikoro. Chikomba Rural District Council has been active in spending devolution funds to ensure access to education, improve health service delivery, provision of clean water, and making areas reachable by rehabilitating roads. Sita ndinoitwa Aifisunurai. Takamira sa VHW, Village Youth Worker. Mukati menzvimbo yechipatara Chikomba Devolution. Ndinongopa kuda kutenda zvizhinji nekanzuro yedu nebasa rakaitwa rekuya kunovakwa kwechipatara ichochi. Tichingosvibira kuti dai munharaunda uno semadzimai vanenge vakazvitakura vagowanawo pekuya kunosunungukira zvakanaka, vachiya kunogarirawo pamuviri pavo mazuva achiya kunokwana, vagone kuya kunobatsirwawo zvakanaka mukati mechipatara. Saka tichingosvibira kuti dai chipatara icho chigone kuya kunopera kuti vane vanawo vanenge vachirwara vanosvika pachipatara pedu pakanaka. Tichingosvibirawo kuti dai zvaramba zvingoenda mberi
chipatara chigone kuuya kunovandudzwa chigovawo nemagetsi uye mvura kuitira kuti vana mai vanenge vakazvitakura nevana vane vacheche pane pachingodiwa mvura nokuti mvura yakakosha. Pasina mvura chipatara chedu hachingaiti zvakanaka. Saka tiringokurudzira kuti dai kanzuro nehurumende yaramba ichingotibatsira tiwane mvura pachipatara panapa. Ini ndinoitwa Ignatius Rungarara, ndiri registered general nurse, ndiri nurse in charge pano paMadamombe. Chokutanga ndinoda kutaura ndakanangana nemamiriro akaita kliniki yatiri kushandisa. Kliniki yatiri kushandisa iyi yana makore yanzi haichakwanisi kushanda. Nemamiriro yakaita yana macracks inotori kutodonha maceiling. Saka nyaya iripo ndeyekuti taona zvakadano isusu takaramba chingopa chichemo local leadership tichitaura vana kansela neutungamiriri hwemanaitmen no ndomamiriro aita zvinhu. Vana kansela ndobva vaitawo effort yavo yokutaurawo vachiendesa zvichemo kukansel kuti ndo mamiriro azvaita. Ve-environmental health vachiuya vachiinspecta vachiona kuti kliniki haichakodzeri kuti inge ichishandiswa. Ndo pagara apo paine urongwa hwekuvakwa kweimwe kliniki nyowani. Saka pakatora time zvisiri kufamba nenyaya yekuti maresources neeconomy zvisingaiti kuti zvinhu kliniki nyowani inge ibva yangovakwa. Asi zvisinei tingati gore iro rineri richinotanga pane pakaita urongwa hwemari dzinonzi devolution. Kansela vakauya vakatiudza kuti no, kliniki yedu inenge yakuda kufamba nekuti kune mari dzakaunzwa devolution. Saka vabereki ngavaite sei? Vabereki ngavaunganidze zvavanokwanisa. Vabereki vakamhanya vatsvaka zvidhina, mvura, majecha vakaunganidza. Then council ikatibetserawo futi netractor yakauya ichitakurawo mvura idzodzo, zvidhina nemajecha. Tikabva tatoona basa riya rakutanga kufamba ndobva vatanga kuvaka. Nyaya yanga yakatonyanya kutoomera panapa ndeyekuti kliniki iyi of course kusemuka zvayo but the structure yachona idiki. Takatarisa necatchment area yedu. Saka nestructure nyowani tiri kutarisira kuti zvachitadza kuitwa nenyaya yekuti tiine building diki isingakwanisi kuti tinge tichiita zvinotarisirwa zvinopindirana nouwandu hwavanhu vari mucatchment area yedu. Tichagona kubetsereka kana taakushandira uku. Then tine chimwe chinhu chatiri kunyanya kufarira ndechekuti ichi building yedu yakudhara yanga isina pokuti tinogona kuti hatina hedu chiremba, asi tinokwanisa kutiwo kana munhu akarwara tinge tine patinokwanisa kumumonitira takamirira kuti either tinogona kuwana ambulance kana kuti panogona kuitwa plan yekuti munhu aende to the next level. Saka the new building inenge plan yayo iri kutitaridza kuti munotori newodi yamadzimai, pane wodi yaana baba futi. Saka izvozvo zvinoita kuti zvinorerutsa, zvinoita kuti utano tikwanise kumendena utano hwavanhu vemucommunity yedu zvakanaka. Then kubuilding nyowani uku zvakare kune mamwe mafacilities anga asiko kubuilding chare anosanganisira mukuwachira hembe dzamadzimai anenge asungunuka atinoti masluice room. Kuno kwakusina, uku kune sluice room. Ende kuna maoffices wokutiwo anogona kuita kuti pange paine privacy. Takazoita rombo rakanaka kuti pakauya chirongwa chedevolution isusuwo sevanhu vanga vane makore akati wandei tichishanda tichitadza kupedza takabva tapinzwawo paprogramu iyoyo. Saka pamari dzedevolution dzatakawana takakwanisa kubatsirwa neroofing material yese yamuri kuona iri pakliniki nyowani iyo, nemasimend acho ese ekuti tikwanise kuplasta nekuisa mafloors, mawindow frames sezvazviri nemadoor frames zvese zvavepo. And I'm looking forward for kuti tichakwanisa kuwana material yekuitisa ceiling nekupedzisa zvese zvasara zvisati zvanyatsopera. Tiri kwaSabu kumaseva takamira nekliniki nevana taronga kutende chipatara chedu chikurei, ndibva taona vana vakabvumirana kuti zvinhu ngazviitwe
kuti chipatara chedu chikure, nekuti kuchikure tongogona kurapirwa panapa. Saka taita izvo takafuruma zvitina zvese takaita izvi, naye zvino tachingomhanya nejecha ramuri kungoona iri, tiri kungoitirwa nevana community, vana vari mumusha. Ndo basa guru ratakagona kuita. Inini ndinoitwa Peter Mapiravana, ndini kansela wokuno kuwirusha ward 4 muchikomba. Pano tiri paGamanya clinic, patiri kuvaka clinic vagari vemunzvimbo yeGamanya neChikomba Rural District Council. Mashandiro ataita pano kuti tisvike padanho ratasvika ndeyekuti vagari vedu vemuno muGamanya vanounganidza zvidhina pahousehold yega yega. Vaunganidza zvidhina, takakwanisa kutakura zvidhina izvozvi tichibatsirwa nekanzuro yedu ndokutanga kuti pano paitwe basa rekuvaka clinic. Indonzi eni Nyaradzo Chota, ndinogara muGamanya, ndiri village youth worker wokuGamanya. Ndiri kufara zvikuru nekliniki iri kuvakwa. Ndiri kungonamata kuti dai Mwari vatiitira zvakanaka. Vari kuramba vese vachibatsira vatibatsira kuita basa iri. Taifamba mutunhu uri kure, kurapwa kwedu taenda kuheadquarter kana kumutoro 10 kilometers 11 kilometers. Tanga achitambudzika zvikuru kana achida kurapiwa, sesu vanhu vakuru tina maBP tinotambura zvikuru kuti tikwanise kusvika kure zvokuti tinoshandisa kana ngoro wotosvika kwako pamwe BP riya rotonzi rakwira nokuda kuti unenge uchifamba uchingosundwa nei nokuda kwemombe. Saka ndinofara zvikuru nekliniki ino kuti kanzuro yakatiitira basa kuti vakisira kliniki padhuze. Kwatanga chienda mutunhu uri kure kunokwana 20 kilometers kana kuti 15 kilometers. Tinotenda nechiitiko chaitika pano paGamanya mudunhu redu nokuda kwekliniki yatakakwanisa kuvaka through nekanzuro yedu. Tinotenda zvikuru nokuti mutunhu wataifamba kana 15 kilometers kuenda kuchipatara. Ichi chipatara ichi ndinofara zvikuru nekuti isusu sevakadzi vechidiki taifamba 15 kilometers kuenda kuchipatara kuSkerod kuti tigosununguka, uye taigona kutoita zvekuhayirwa mota. Saka chishuviro chedu sevagari vechidiki vemuGamanya, tashuvirawo kuti dai tapuwawo rubatsiro ngokuti kliniki yedu ikwaniswa kuiswa denga uye dzimba dzemanesi dzikwaniswa kukurumidzwa kuvaka. The community here in Chikomba takes pride in the visible impact of various devolution projects that are uplifting the standards of living for people in the community. Kuno tinotenda Ministry of Health neve-council neve-local authority ne-UNICEF ne-Africa vakatibatsiridzawo kuti tive neskimu ye-water piped scheme, parts water piped scheme. Inotibatsira pane zvakawanda. Inotibatsira pakuvaka, igotibatsira pakuti vanhu vanowana mvura yakachena. Yakatibatsira paCovid-19, hatina kunge tawana breakdown yezvirwere, vana vaimwa mvura yakachena. Plus vabereki vedu vanochera mvura padhuze, vachiuya pamatepi, vanochera pamatepi vachimwa mvura yakachena. Ende tina magarden, vabereki vedu vakubatsirwa. Tine maproject atiri kuita, vazhinji vedu vana magarden, vanoita zvemuriwo nezvakawanda wanda, maonyeni, madomasi. Nharaunda yedu yabudirira zvikuru izvo takaitirwa nehurumende neUNICEF ikatowanirawo mvura. Tine piped water scheme uno mamupatsi, tikumwa mvura yakanaka, mvura yakachena isina zvirwere. Zvakarezve vana vedu vekuzvikoro vari kuwana mvura yakanaka. Munguva ino yatikurama yeCovid-19 vanoda kukwanisa kugeza maoko nekusanitizwa. Uyezve hurumende nekanzuro yakatibatsira zvakarezve taone chipatara chatiri kureva chikutorufwa ichi. Izvizvi takutokwanisa kuti mwedzi iri kuteera takwanisa kuwana kubatsirika pakurapwa tisingaendi kure. Vana vedu vakukwanisa kushandisa ma-demonstration gardens vachiona kuti kurima kunoitwa sei, vachiona ma-forms of irrigation akasiyana siyana kuburikidza nemvura yatakapiwa iyi. Pari zvino tine ma-schools 3 ari kubenefita. Tine 1 secondary school yedu yeMupatsi neMupatsi primary school neChimombe primary school. Tiri kutarisira kuti munguva pfupi inotevera zvimwe zvikoro zvichabenefita kutangira ipapo. Tinotenda hurumende yakaunza water project. Tiri kubatsirika mubusiness community kuwana mvura yakachena pamacustomers. Tine community yakatitenderedza
vari kuwana mvura kumadip tank ari padhuze neipapo mombe dziri kuwanawo mvura dziri kudhibha nenguva, nevamwe mapasabhais anopfuurawo nerodhi vanowana mvura yakanaka. Zvinoita kuti nzvimbo yedu ive nzvimbo yakanaka inodawo kuti vakawanda vauye vachida kuita bhizinesi munzvimbo, nechipatara chatiri kuvakirwa zvakaita easier kuti chivakwe nekuti mvura yanga iri padhuze, tatagara takonektirwa nehurumende. Tinowa projects yakatangwa nema-devolutions funds. Tine classroom block rakatopera rakatangwa nemari dze-devolution, then we have another block, our third block ima-devolution funds again. Tinongotenda government yedu yeZimbabwe through our Rural District Council. We are coming from a phase whereby most of the equipment which we had in council was obsolete. There wasn't much to use to do work, mainly work to do with construction works and maintenance works. So I would like to commend the efforts of the Second Republic such that we are now more visible on the ground. Services are now being done more effectively and efficiently. Our emphasis basically is to make sure that in the aspect of utilities and infrastructure, which is a pillar of the NDS1, we are seen to be forging ahead, because that's where the biggest weightage in terms of the NDS1 is. We have also managed to structure our strategic plan to be NDS1 compliant, where we are saying yearly and annually there are certain targets that we set ourselves, which targets will be easier to achieve now that we are now fully equipped as a Chikomba DC. With devolution projects such as construction of health and education infrastructure and other various developmental interventions across the country, the devolution program is proving to be a game changer as Zimbabwe is on track to become a prosperous and empowered upper middle income society by 2030.